I will be taking the environmental studies and geography part of the Punjab PPSC syllabus with you guys. ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ environmental studies and geography ਜੋ topics syllabus ਵਿੱਚ mention है, most of them they are covered in 4 NCERTs. 11th और 12th की जो चार combined NCERTs हैं, most of the topics are covered in those NCERTs. Namely, fundamentals of physical geography, Indian physical environment, fundamentals of human geography, and India, people and economy. ठीक है, 2 of these are of class 11th and 2 of these are of class 12. Now, most of the topics जो environmental studies में, whether it's solar system or whether it's your climate or whether it's your water, landforms and everything, most of these they are covered in these in your fundamentals of physical geography portion, right? Soils and other topics, these are mentioned in your Indian physical environment, right? And then the portions that are mentioned in the geography part of the syllabus, those they have been covered in the human geography and the economic geography NCERTs. Self-study jitho tak concerned hai, if you want to study for PCS exam on your own, then you can also add GC Leong into your preparation. Although fundamentals of physical geography and GC Leong ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ overlap ਕਰਦੇ ਆ, but still ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਬੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, right? Now I will ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, I think most of you must have gone through the syllabus. Still, atmospheric circulation, composition and structure of the atmosphere, solar system, climate change, water and soil, right? So all of these topics they are mentioned in environmental studies, and then in geography part we have population, human dynamics, water resources, mineral and energy resources, planning and sustainable development, etc. Right? Now syllabus nu chhad ke if you see in the previous year papers, many of the questions they have been asked from the mapping portion, right? So where are these questions sourced from? तो पिछले 1-2 साल all those places that have been in the news, right? News के में तुसी newspaper पढ़ दियो, जड़ियाँ places बार news to mention है, all places जड़ियाँ हैं, you have to, they are usually asked in your exams, right? Also tropic of Cancer and equator, इन्हां ते बहुत questions again and again they have been asked, so these topics are important. So tropic of कैंसर एंड इक्वेटर, कौन सी स्टेट्स है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है, कौन सी स्टेट कंट्रीज हैं जिसमें से इक्वेटर क्रॉस करता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस टू अस बिकॉज इट पासेस थ्रू इंडिया, passes through 8 states of India. ठीक है, so what are those states which are located on the tropic of cancer? What are those states which are to the north of the tropic of cancer? What are those states which are to the south of the tropic of cancer? तो जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो साथ में एटलस खोल के रखो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपका मैक्सिमम मैपिंग पोर्शन जो है उसी से कवर हो जाता है. जैसे एग्जाम्पल इसका मैपिंग का अगर आपको कोट करना हो तो वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, your Mediterranean Sea region, right? Also now the South China Sea, the East China Sea, right? These topics they have been in news in the past 1 or 2 years, so they are of importance. And PPSC exam with इना जो questions पूछे जा सकते, right? So what is important from the geography point of view? All the topics that have been mentioned in the syllabus plus your current affairs, which mostly include your mapping portion. ठीक है. Now, as far as self-study is concerned, there are certain things that you need to follow. First is, obviously, you should be very, very thorough with the syllabus. The books that you need for it, do not read too much because that is one of the mistakes that most of the students make. एक टॉपिक वास्ते अपने मिनिमम सोर्सेज रखो, जो स्टैंडर्ड सोर्सेज है ज्यादा जगह हो तो उन्होंने उस टॉपिक नु ना पढ़ो, ठीक है. नाउ एनसीईआरटीज नु पढ़न दा सही तरीका की है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, राइट? ज्योग्राफी विच बहुत इजीली लॉजिक्स एंड लिंकेजेस बन सकते हैं. लिंकेजेस किवें बनाने हैं ना, जिवें कि असीं अगे वेखांगे व्हेन वी स्टडी द सोलर सिस्टम, वी से that the sun at any point of the year is always between the two tropics. ठीक है,
So that is 23.5 degree north and 23.5 degree south. It is always between the two tropics. It never crosses the tropics. ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ fact है. Finally, when we will study climates, that is the tropical biome, your equatorial climate, ਉਦੋਂ ਇਹ fact important ਹੋ ਜਾਏਗਾ. This is something that we call as the linkage. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜੋਗੇ NCERTs ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ linkages easily form ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, right? So the first thing for self study is you have to understand what you are studying, right? And by understanding I mean that you have to form linkages. ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ, ਕ੍ਰੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। Now, next point in self study is ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਓ and strictly stick to that routine, ਠੀਕ ਹੈ? रूटीन कभी भी टॉपर्स ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਟੌਪਰ ਸਟਾਕਸ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂਅਰ ਓਨ ਰੂਟੀਨ, ਸਟ੍ਰਿਕ ਟੂ दैट। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੰਨੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਵਰਸ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਦਿਸ ਵਿਲ ਵੇਰੀ ਫਰਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। जस्ट फोकस ऑन कवरिंग द टॉपिक्स, ठीक है? हुणे तो तुहाडे दिमाग च होना चाहिए इन्ने टॉपिक मैं इस डेट तक कंप्लीट करने हैं। रिविजन का टाइम भी होना चाहिए, बिकॉज विदाउट रिविजन योर स्टडी हैज गॉट नो मीनिंग। सो इन सेल्फ स्टडी द फर्स्ट थिंग इज रीड NCERTs, form linkages, then form a routine, a strict schedule. Third and the most important part in your PCS preparation is reading of the newspapers, ठीक है? ਹੁਣ newspapers ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੇ हैं? newspapers ਵਿੱਚ ਕੁਝ sections ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਲਈ important ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? So take a note of those headlines, notice the date ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ save ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ? Also you have to open your atlas, which is a very very important point if you want ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ newspaper reading ਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ प्लेसिस न्यूज़ च है उन्होंने एटलिस्ट जाके देखो, ਉਹਦੇ आस-पास ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉੱਥੇ आस-पास ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡਲੌਕਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? तो ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫॉर एग्जांपल से इफ आई हैव टू कोट एन एग्जांपल, ਜਿਵੇਂ SCO ਦਾ ਸਮਿਟ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ? that is Shanghai Cooperation Organization. So you open the map, you see where those countries are located, you see the water bodies in the associated area, and then you form linkages. सारा कुछ ध्यान ना देखोगे, एटलस नो ऑब्जर्व करोगे, then eventually you will be able to answer the questions that are based on the maps. ਹੁਣ next ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ previous year questions ਜਿਹੜੇ already PCS exam ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? Now ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, the first one is doldrums is a zone of mid latitudes, intertropical convergence, intertropical divergence or subpolar, ठीक है? Now जे ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ डिटेल ਵਿੱਚ syllabus cover ਕੀਤਾ ਹੈ, then you must be very well aware or you will be very well aware with this term doldrums, ठीक है? doldrums typically is a word that means a zone of calm. ਅਸੀਂ डिटेल ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ टॉपिक cover ਕਰਾਂਗੇ क्लास ਵਿੱਚ, बिकॉज ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿੰਕੇजेस ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੰਡ ਸਿਸਟਮਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿੰਡ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਡਸ ਕਿੱਥੇ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਫॉर ਨਾਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ on this diagram on your screen, we have this thing ITCZ and ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ doldrums. Now doldrums is nothing but another term for intertropical convergence zone. वर्ड तो की पता लगता है, इंटरट्रॉपिकल मतलब बिटवीन द टू ट्रॉपिक्स, ठीक है? जिथे दोनों नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करते हैं समवेयर अराउंड द इक्वेटर, ठीक है? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਿੱਥੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਦਰ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿੰਡ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ? तो doldrum is a region of calm between the two tropics, ठीक है? Intertropical convergence zone. Now intertropical convergence zone the exact location vary करती है depending upon the seasons, ठीक है? But it is always around the equator.
ठीक है, between the two tropics. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ correct answer would be your intertropical convergence. The next question is, which is the correct sequence of layers of the atmosphere from the Earth's surface? Now also, जे doldrums तुसी आप cover करना होवे तां ये कित्थे mentioned है? This is mentioned in your Fundamentals of Physical Geography book. ठीक है? Now the next question is about the layers of the atmosphere. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ sequence ਪੁੱਛਿਆ from Earth towards the space. तो सब तो पहला सानू पता है ट्रोपोस्फेयर आंदा है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आंदा है, उस तो बाद मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर. ठीक है. Now this is covered in your chapter atmosphere and structure of atmosphere, also very well given in the book Fundamentals of Physical Geography. The next question is, which one of the following types of clouds are often accompanied by heavy rains? Cumulonimbus, stratocumulus, altocumulus or nimbostratus. Again, this is given in your Fundamentals of Physical Geography under the topic clouds. ठीक है. ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬੇਸਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, cumulonimbus clouds are associated with thunderstorms. ठीक है. Thunderstorms, then again another convectional rainfall. So heavy rain, ठीक है, किदे नाल associated होएगी? Cumulonimbus clouds, right? देखो हजे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਮਸ ਬੜੀਆਂ ਵੇਗ ਤੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, but once you start covering the syllabus and you form linkages, these will become part of your active memory. ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਇਹ ਟਰਮਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ. So the next question, that is, the subsistence agriculture is characterized by, now again, subsistence agriculture केड़ी book च दिता है? It is given under primary activities in your book Fundamentals of Human Geography, which is a class 12 NCERT. ਉਹਦੇ ਚ primary activities, secondary, tertiary, quaternary ਇਹ activities ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, economy ਦੀਆਂ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ subsistence agriculture is covered. Right. So the next question is the normal lapse rate throughout the troposphere is. Now normal lapse rate और environmental lapse rate ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ syllabus cover ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ mention ਹੋਏਗਾ. Normal lapse rate और environmental lapse rate troposphere ਚ mention ਹੁੰਦਾ ਹੈ, atmosphere ਚ mention ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Then there is another topic known as temperature inversion. ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ mention ਹੁੰਦਾ है. So this again is a very simple question if you have covered your syllabus very thoroughly. Right. Next question is, land breeze and sea breeze are caused by difference in rate of cooling of the earth and water. Again, it is a very easy question and it has been discussed in your Fundamentals of Physical Geography book. ठीक है. ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ Fundamentals of Physical Geography mention ਕੀਤਾ ਹੈ, GC ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ topics covered ਨੇ. ठीक है. Now next, briefly, if you are preparing on your own, I will be giving you a schedule that you should follow to cover your topics, so that ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, suppose ਤੁਹਾਡਾ climate ਤੁਸੀਂ climate ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ because ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ latitudes, tropic of Cancer, tropic of Capricorn, solar system, seasonality ਇਹ ਸਾਰੇ topics cover ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ. So we have to start with the basic first and then we have to move on. तो ਤੁਹਾਨੂੰ self study ਲਈ ਕੀ schedule follow ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? Start with your Fundamentals of Physical Geography book, ठीक है, जिस basic concepts mentioned है. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ environmental studies ਦੇ ਸਾਰੇ topics mentioned है almost. ठीक है. Begin with solar system for your continuity, then move on to the atmosphere, its composition and structure. Next you have to come to the weather system. ठीक है, weather system समझना easy हो जाएगा ਜੇ ਤੁਸੀਂ solar system already कर लिया. Solar system also will cover the earth portion, so that is what I mean by solar system. Next, you come to water and water cycle and finally to the soils topic. ठीक है? So सब तो पहला solar system, then atmosphere, its structure and composition, then weather system, उस तो बाद water and water cycle and then soils. Right? Climate change जिवें कि मैं पहला क्या है? Climate change तुसी end विच cover करना ताकि थानू टॉपिक समझने इजी हो जाए. ठीक है.
all these topics, they are mentioned in Fundamentals of Physical Geography and Indian Physical Environment combined NCERTs. ठीक है. उसके बाद after you have covered the environmental studies portion, then you come to the geography portion, जिधे विच population, migration, human development, water resources, mineral resources, ये सारे topics mentioned है. ठीक है. Now most of these topics, that is your population, migration, human development, water resources, mineral resources, these are covered in your NCERT, India, People and Economy, right? And some others in the Fundamentals of Human Geography. Now, if you stick to this routine and you try covering your syllabus, जितना सब कुछ समझ आता है ता ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है. जितना असिस्टेंस की लोड है, you can always come to us. Our teachers are available. You call on the Stellar IAS Academy number and you tell the subject that you want to talk to the teacher about. ठीक है. Also, our batch is starting for Punjab PCS prelims. Very soon the details will be on our website. ठीक है. All the best.